Residents of a section of Kibra area in Nairobi woke up to sad news after 4 people drowned on Thursday night. The 4 Lindi and Kisumundogo areas respectively were swept away by the raging floods witnessed in the area. A heavy downpour in the city center resulted in heavy traffic gridlock, flooded roads, as well as the cutting off of sections of roads, making them impassable. Rose Wangui has those details. Heavy rains being witnessed across the country have left a trail of destruction. In Lindi Ward, Kibra, residents are mourning the effects of Thursday's heavy downpour that brought death and destruction. Aaron Kizewa is a broken man. His elder and only brother is no more. This is where his brother Adam met his death. Adam, a boda rider, was trying to walk along the pole when he slipped and fell into the swollen river. Alikuja kuleta mboga hapa kwa nyumba, akaambia bibi yake niacha pikipiki pale ngambo, acha nikaizime niweke kwa parking ndio nikuje. Aliona pipe ni kama inaenda, ile kwenda kushika pipe hivyo ndio pia alitereza hapo na akaenda na maji. His body was retrieved this morning in Silanga area. Sasa kuna mara tumekuja kumpata kitu saa 6. Ndio tumekuja tumempata side za huko chini. Mimi na niuma juu sasa tulikuwa wawili. Nimebaki peke yangu. Akona watoto watatu, ndo nachanganyikiwa hata bibi yake mwenyewe anashindwa hata kuongea. Kibra experienced heavy rains on Thursday night, which saw water levels in local rivers rise to the extent of breaking their banks. The waters have destroyed their homes and businesses, and tonight they will have to seek shelter elsewhere. A few kilometers away in Kisumundogo, we meet Perry Sadhiambo. She's trying to come to terms with the tragic news. Her 20-year-old grandson, Stephen Ulwonch, was a boda rider. He was swept away by the raging floods as he tried to cross the Kibra bypass, which was flooded. Kuna mchana mwingine amekuja kwangu akikimbia, akaniambia mama, tulienda kuona maiti ingine ilitolewa kwa maji, lakini nikienda kutazama nikapata ni Ulwonch. Hapo ndio tulitoka tukaenda, kufika huko tulipata Ulwonch alishatolewa, ako kando na huyo rafiki yake. Nasikia uchungu sana juu hao watoto baba yao walikufa kitambo, ni mimi ndio nimewalea. Sadness etched on their faces. This family is lost for words. Their 20-year-old son, known as Titus Mulwa, drowned last night. Titus and Olocho, among 4 people on motorbikes, were attempted to cross the swollen river from Langata to Kibra slums when they were swept away by the flash floods. The family got to know about Titus' death today morning. Wanapitana walikuja kwa nyumba, ndio wakakonga. Sasa ndio wakaniambia kuna mambo sio mzuri, kijana yako walisombwa na maji na rafiki yake. Sasa ndio tukaandamana nao moja kwa moja. Enyewe nilienda nikampata ameshatolewa kwa maji, wamelaswa hapo kando. Sasa ile kitu ilikuwa tuseme ni kulia tukiongoja polisi wakuje watupepea hao watu. According to their families, Titus and Olocho are best friends. They were inseparable. Walipendana, wakasoma pamoja secondary, wakamaliza. Primary walikuwa pia wanasoma pamoja. Na tena walikuwa na urafiki, hata huyu kijana mwingine akikuja hapa nikimtuma alikuwa tu kama mtoto wangu. Sasa nimeshangaa ni vile Mungu amewachukua wote ama kulikuwa nini? Hiyo ndio kitu ile naiuliza. The 2 bodies were recovered in Silanga area. Police officers say they fear more deaths would be reported because of the floods that affected various informal settlements in the city. In Nairobi, the rain has rendered some roads impassable and created traffic snarl-ups on major roads, as most people have resorted to using private cars as opposed to public means of transport. Unajua maji saizi nafika kwa kiuno. In Narok County, residents of Olomiran have been cut off after their bridge was swept away by flash floods following a heavy downpour. Residents say they cannot move across the villages as they used to. According to the weatherman, the heavy rainfall being experienced over several parts of the country is set to continue. Rose Wangui, NTV.